Gopi Janaballabha Girivardhari Yasodanandana Brajajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Jaya Śrīmad-Bhāgavatam Rajagacharya also the Sisi AC Bhakta songs of Prabhupada Ki Jai Namaskar Haridas Thakur Ki Jai Premsago Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopida Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Navaduptam Ki Jai Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Go Premanandi All glories to some devotees, all glories to some devotees, all glories to some devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Śrīla Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu-padaya Krishna Vrishta Bhutale Śrīmate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shacharane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Reading from Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 12, Chapter 8, Verse 1. Śrī Śaunaka uvāca Sūta Jīva Sādho Vada no vadatāṁ vara tamasy apāre bhramatāṁ nඨṇāṁ tvam pāra-darśanaḥ.
Śrī Śaunaka uvāca. Śrī Śaunaka said, Sūta, O Sūta Gosvāmī, Jiva, may you live, ciram, for a long time, sādho, O saint, vada, please speak, na, to us, vadatāṁ, of speakers, vara, O you who are the best, tamasi, in darkness, apāre, unbounded, and bhramatāṁ, who are wandering, nṭṇāṁ, for men, tvam, you, pāra-darśanaḥ, the seer of the opposite shore. Translation, Śrī Śaunaka said, O Sūta, may you live a long life. O saintly one, best of speakers, please continue speaking to us. Indeed, only you can show men the path out of the ignorance in which they are wandering. Purport, according to Śrīla Jīva Gosvāmī, the sages saw that Sūta Gosvāmī was about to end this narration of Śrīmad-Bhāgavatam, and thus they urged him to first tell the story of Mārkaṇḍeya Ṛṣi. Authorities say that Mārkaṇḍeya Ṛṣi, the son of Mārkaṇḍu, was an exceptionally long-lived sage who was the only survivor at the end of Brahma's day, when the entire universe was merged in the flood of annihilation. But this same Mārkaṇḍeya Ṛṣi, the foremost descendant of Bhrigu, took birth in my own family during the current day of Brahma, and we have not yet seen any total annihilation in this day of Brahma. Also, it is well known that Mārkaṇḍeya, while wandering helplessly in the great ocean of annihilation, saw in those fearful waters a wonderful personality, an infant boy lying alone within the fold of a banyan leaf. O Sūta, I am most bewildered and curious about this great sage Mārkaṇḍeya Ṛṣi. O great yogi, you are universally accepted as the authority in all the Puranas. Therefore kindly dispel my confusion. Purport, Lord Brahma's day, consisting of his 12 hours, lasts 4,320,000,000 years, and his night is of the same duration. Apparently, Mārkaṇḍeya lived throughout one such day and night, and in the following day of Brahma continued living as the same Mārkaṇḍeya. It seems that when annihilation occurred during Brahma's night, the sage wandered throughout a fearful water of destruction and saw within those waters an extraordinary personality lying on a banyan leaf. All these mysteries concerning Mārkaṇḍeya will be clarified by Sūta Gosvāmī at the request of the great sages. Right here. So, as is mentioned here, Bhāgavatam is about to end. இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல் பாகவதத்தின் இறுதி பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம். So the sages request Sūta Gosvāmī to speak some more. முனிவர்கள் சூத கோஸ்வாமியை இன்னும் அதிகமாக பாகவதத்தை பற்றி பேசுமாறு கேட்டுக்கொண்டார்கள். And particularly they're talking about the story of Mārkaṇḍeya Ṛṣi. குறிப்பாக அவர்கள் மார்க்கண்டேய ரிஷியின் கதையை கேட்டார்கள். And in the story of Mārkaṇḍeya Ṛṣi, we see that he sees the devastation or destruction of everything. மார்க்கண்டேய ரிஷியின் கதையில் அவர் அழிவு அல்லது பிரளயத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். So this topic itself was also related to the 12th canto, which deals with destruction. இந்த தலைப்பும் 12வது ஸ்கந்தத்தோடு தொடர்புடையது. அது பிரளயம் அல்லது அழிவை பற்றி விளக்குகிறது. So in the second canto Bhāgavatam, there is a list of the 10 topics. One, of course, is creation, and one is destruction. பாகவதம் 2வது ஸ்கந்தத்தில் 10 தலைப்புகளை பற்றிய பட்டியல் தரப்பட்டுள்ளது. அதில் ஒன்று படைப்பு, மற்றொன்று
அழிவு அல்லது பிரளயம். And of course, destruction comes at the end. அழிவு இறுதியாக நிகழ்கிறது. So it is appropriate that destruction is described in the 12th canto of the Bhāgavatam. எனவே பாகவதம் 12வது ஸ்கந்தத்தில் அழிவை பற்றி விளக்குவது பொருத்தமானதாக இருக்கிறது. So it was described already here about different types of destruction. ஏற்கனவே பல வகையான அழிவை பற்றி விளக்கப்பட்டது. Usually, of course, we think of the big destruction at the end of Brahma's life. மிக பெரும் அழிவானது பிரம்மதேவரின் வாழ்க்கையின் இறுதியில் நடக்கிறது. But there's a destruction at the end of Brahma's day also. ஆனால் பிரம்மதேவரின் பகல் முடியும் பொழுதும் ஒரு அழிவு நிகழ்கிறது. It's not a complete destruction of the universe, but the water rises above Svargaloka. பிரம்மதேவரின் பகல் முடிவில் நடக்கும் அழிவு முழுமையான அழிவு அல்ல, ஆனால் இந்த நீரானது சொர்க்கலோகம் வரை இருக்கும் அனைத்து உலகங்களையும் மூழ்கடிக்க செய்துவிடும். And during the night of Brahma there are no activities. பிரம்மதேவரின் இரவில் எந்த செயல்பாடுகளும் நிகழ்வதில்லை. So that time with no activity is 4,320,000,000 years. Long time. கிட்டத்தட்ட 432 கோடி ஆண்டுகள் செயல்பாடுகள் இல்லாமல் இருக்கும். Then Brahma awakens and the flood goes down and he organizes all the planetary systems again and puts the living entities back in their planets. அடுத்த நாள் காலையில் பிரம்மதேவர் எழுவார். அதன் பிறகு அந்த பிரபஞ்ச நீர் கீழே சென்றுவிடும். மீண்டும் பிரம்மதேவர் உயிர்வாளிகளுக்கு உண்டான பொருத்தமான இடங்களில் அந்த உயிர்வாளிகளை பொருத்துவார். மீண்டும் செயல்பாடுகள் தொடங்கும். Of course, within this day of Brahma also we get partial destructions. பிரம்மதேவரின் பகல் பொழுதில் கூட பகுதியான பிரளயம் அல்லது அழிவானது நிகழும். So after every manu there is also a flood. ஒவ்வொரு மனுவின் ஆட்சி காலத்திற்கு பிறகும் ஒரு வெள்ளம் வரும். Not everything is destroyed, but certainly there's a lot of destruction. இதில் அனைத்தும் அழிக்கப்படாது, ஆனால் மிக பெரும் அளவில் அழிவு நிகழும். And of course, particularly famous is the one after Chakshusha Manvantara, where Matsya appears and then he saves Satyavrata, who becomes Swayambhuva Manu. சக்ஷுஷ மன்வந்தரத்தின் பொழுது மத்ஸ்ய அவதாரம் தோன்றி ஸ்வயம்பு மனுவை காப்பாற்றினார். இது குறிப்பாக நாம் கவனிக்க வேண்டியது. But Jiva Gosvāmī says actually Matsya appears 14 times. After every Manvantara period, then there's a flood and then Matsya appears. ஆனால் ஜீவ கோஸ்வாமி மத்ஸ்ய அவதாரம் 14 முறை நிகழ்கிறது என்று கூறுகிறார். ஒவ்வொரு மன்வந்தரத்தின் முடிவிலும் வெள்ளமானது ஏற்படுகிறது, அப்பொழுது மத்ஸ்ய அவதாரம் தோன்றுகிறது என்று ஜீவ கோஸ்வாமி கூறுகிறார். So the idea of flood is actually prevalent throughout the world. இந்த வெள்ளம் என்பதை பற்றிய விஷயம் தகவலானது இந்த உலகம் முழுவதும் பரவலாக தெரியும். So if you look at the cultures in Egypt and Sumeria and other places, even the Scandinavians and also in North America, the Indians and South America, they all have the story of the flood. ஈஜிப்ட், சுமேரியா, வட அமெரிக்கா, தென் அமெரிக்கா போன்ற இடங்களில் இருக்கும் மக்கள் கூட இந்த வெள்ளத்தை அனுபவித்துள்ளார்கள். So therefore the flood is a common theme throughout the world because of this experience that everyone has. இவ்விதமாக இந்த வெள்ளத்தை பற்றிய அனுபவம் இந்த உலகம் முழுவதும் இருக்கும் மக்களுக்கு உள்ளது. So that means after every 71 yuga cycles there is some sort of destruction also. ஒவ்வொரு 71 யுக சுழற்சிக்கு பிறகும் ஒரு வகையான அழிவு ஏற்படுகிறது. And within the 71 yuga cycles of one Manvantara period of a Manu, then we will have cycles of Satya, Treta, Dwapara, Kali, and that's kind of a destruction. As after the end of Kali Yuga, it's kind of a destructive period also, then everything is restored to Satya again. இந்த மனுவின் ஆட்சி காலத்தில் நிகழும் 71 யுக சுழற்சிக்கு மத்தியிலும் ஒவ்வொரு சுழற்சியிலும் சத்திய, திரேதா, துவாபர மற்றும் கலியுகங்கள் வரும். ஒவ்வொரு கலியுகத்திற்கு பிறகும் ஒரு வகையான அழிவானது நிகழ்கிறது. அதன் பிறகு மீண்டும் சத்தியுகம் ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது.
And then, within the yugas, we have the lifespans of various living entities. யுகங்களுக்கு மத்தியில் கூட ஒவ்வொரு உயிர்வாளியும் ஒவ்வொரு ஆயுட்காலத்தில் வாழ்கிறது. So this is the destruction on a personal level. Bodies get destroyed. இது தனிப்பட்ட சரீரம் என்ற அடிப்படையில் நிகழும் அழிவாகும். Human body has, of course, different species have different lifespans, and devatas have longer lifespans, Brahma has a longer lifespan. Nevertheless, individuals all have to give up their body. மனிதர்களுக்கென்று ஒரு குறிப்பிட்ட ஆயுட்காலம் உள்ளது, தேவர்களுக்கு மனிதர்களை விட நீண்ட ஆயுட்காலம் உள்ளது, பிரம்மதேவருக்கு தேவர்களை விட நீண்ட ஆயுட்காலம் உள்ளது. எப்படி இருப்பினும் அந்த ஆயுட்காலத்தின் முடிவில் அந்த ஜீவாத்மாக்கள் தங்கள் சரீரத்தை கைவிட்டாக வேண்டும். So the nature of all these destructions is that there's a destruction and then there is, you can say, a revival again and things get restored. இந்த அனைத்து வகையான அழிவின் தன்மை என்னவென்றால் அழிவிற்கு பிறகு மீண்டும் விஷயங்கள் உருவாகிறது, அதன் நிலையை பெறுகிறது. Of course, it's a material restoration. We get another body. The universe is put back in order with material elements, etc. இவ்வாறு நிலைமை மீண்டும் மாறுவது பௌதிகமான ஒரு சூழ்நிலையில் நிகழ்கிறது. மீண்டும் அந்த ஜீவாத்மாவிற்கு ஒரு பௌதிக சரீரம் கிடைக்கிறது, ஒரு பௌதிக சூழலில் அந்த ஜீவாத்மா வாழ்கிறது. So beyond all of this material creation destruction, then we have final destruction. Things get destroyed and nothing happens after. There's no creation. இவ்விதமான பௌதிக பிரளயம் மற்றும் பௌதிக படைப்பு, மீண்டும் பௌதிக பிரளயம் படைப்பு, இதற்கு பின்னால் இறுதியான பிரளயம் அல்லது அழிவு நிகழ்கிறது. அதன் பிறகு இந்த விஷயங்கள் மீண்டும் தோன்றுவதில்லை. But that cannot happen with the material universe. It's continually created, destroyed. ஆனால் இது பௌதிக உலகத்தில் நடப்பதற்கு சாத்தியமில்லை. தொடர்ச்சியாக பௌதிக உலகம் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறது. So this final destruction or achantiki destruction can only take place for the individual, where the individual gets out of the material world and destroys his body permanently, material body and material birth and death permanently, never comes back to the material world. That's the final destruction. இந்த அச்சந்திக்கு அல்லது இறுதியான அழிவானது தனிப்பட்ட ஜீவாத்மாவின் அளவில் தான் நிகழ்கிறது. அந்த ஜீவாத்மா இந்த பக்தி சேவை செய்து இந்த பௌதிக உடலை கைவிடும் பொழுது ஆன்மீக உலகத்தை அடைகிறது. மீண்டும் அந்த ஜீவாத்மா இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு வருவதில்லை. So, in this way, this destruction is also related to the 10th topic, which is asraya. இவ்விதமாக இந்த அழிவும் 10வது தலைப்பான ஆஸ்ரயாவோடு தொடர்புடையதாக இருக்கிறது. So who is the asraya? Krishna. கிருஷ்ணர் தான் ஆஸ்ரயா வழங்குபவர். So final destruction is related to Krishna. Only by surrendering to Krishna, then you get that final destruction. இறுதியான அழிவு கிருஷ்ணரோடு தொடர்புடையது. பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவதன் மூலமாகத்தான் நமக்கு அந்த இறுதியான அழிவு ஏற்படும். So, in this way, the 12th canto is speaking of these 4 types of destruction, and the important one is to get out of the material world. இவ்விதமாக 12வது ஸ்கந்தத்தில் 4 வகையான அழிவை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் மிக மிக முக்கியமானது இந்த பௌதிக உலகத்தை விட்டு வெளியேறுவது. But why discuss and describe these other types of destruction which are continual? ஆனால் மற்ற வகையான அழிவு தொடர்ச்சியாக நிகழும் பொழுது அதை பற்றி ஏன் விளக்கங்கள் தரப்பட்டுள்ளது? So one purpose of all of this is to show the temporary nature of the material world. பௌதிக உலகத்தின் தற்காலிகமான தன்மை விளக்குவதற்காகவே இந்த மற்ற அழிவை பற்றி நமக்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. The nature of the living entity that is he forgets. உயிர்வாளியின் தன்மை என்னவென்றால் அந்த உயிர்வாளி மறந்து விடுகிறான். So though we know that the body is temporary, we forget that. நம்முடைய உடல் தற்காலிகமானது என்று நமக்கு தெரிந்தாலும் நாம் அதை மறந்து விடுகிறோம். And in spite of seeing everyone else die, still we think I'm not going to die. நாம் கண்முன்னே பலர் இறப்பதை பார்த்தாலும் நான் இறக்க மாட்டேன் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். So it is only by some special experience in our life that we may suddenly be aware that
everybody's going to die, including myself. விசேஷமான அனுபவத்தை பெறும் பொழுதுதான் நாம் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை உணர்ந்து கொள்கிறோம். அனைவரும் இறக்கத்தான் போகிறார்கள், நானும் இறக்கத்தான் வேண்டும் என்ற உண்மையை புரிந்து கொள்கிறோம். And of course in Bhagavad Gita, 2nd chapter, then we have so many statements about temporary nature of the material body. பகவத்கீதை 2வது அத்தியாயத்தில் இந்த உடல் தற்காலிகமான இயல்பை கொண்டுள்ளது என்பதை விளக்கும் வகையில் பல வாக்கியங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. Why the repetition? Because we don't accept it. ஏன் அது மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தப்பட்டது என்றால் நாம் பொதுவாக இதை ஏற்பதில்லை. But not just the body, the whole world, the whole universe is also temporary. நம்முடைய உடல் மட்டுமல்ல, இந்த மொத்த உலகம், மொத்த பிரபஞ்சமும் தற்காலிகமானது. So we may aspire to go to Svargaloka because then you can live for 10,000 years or whatever, but that's all temporary. நாம் சொர்க்கலோகத்திற்கு சென்றால் 10,000 ஆண்டுகள் வாழலாம் என்று நாம் நினைக்கலாம், ஆனால் அதுவும் தற்காலிகமானதே. Or we can go to Brahmaloka and then we can live 4 billion years. பிரம்மலோகம் சென்றால் நாம் கோடி ஆண்டுகள் வாழலாமே. But that's also temporary. ஆனால் அதுவும் தற்காலிகமானதே. So for Brahma that 4 billion years is like our 100 years. பிரம்மதேவருக்கு அந்த 4 பில்லியன் வருடங்கள் என்பது நம்முடைய 100 வருடங்கள் போன்றதாகும். And he also realizes at the end of this 100 years I have to give up this body. பிரம்மதேவரும் தன்னுடைய 100 ஆண்டுகள் முடிவில் தன்னுடைய சரீரத்தை கைவிட வேண்டும் என்பதை உணர்கிறார். So on all levels, on the level of 100 years, 1,000 years, 10,000 years, million years, a billion years, 4 billion years, we should understand that the whole material universe is all temporary. எனவே 100 வருடம், 1000 வருடம், கோடி வருடம் என்று பல நிலைகள் இருந்தால் கூட நாம் முக்கியமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இந்த மொத்த பௌதிக பிரபஞ்சமும் தற்காலிகமானது என்பதுதான். The nature of the living entity is to get eternal happiness. உயிர்வாளியின் இயல்பு என்னவென்றால் நித்தியமான மகிழ்ச்சியை அடைவது. And that's impossible in the material world because everything is temporary. பௌதிக உலகத்தில் இது சாத்தியமில்லை, ஏனென்றால் இங்கே அனைத்தும் தற்காலிகமானது. So the solution is to strive for the eternal world, the spiritual world. இதற்கான தீர்வு என்னவென்றால் நித்தியமான உலகம் அல்லது ஆன்மீக உலகத்தை அடைய முயற்சிப்பது. And we do that by connecting with the asraya Krsna. அதை நாம் கிருஷ்ணர் அல்லது ஆශ්‍රயாவோடு தொடர்பு கொள்வதன் மூலமாக செயல்படுத்த முயற்சிக்கிறோம். So asraya means the shelter. ஆශ්‍රயா என்றால் அடைக்கலம். If we take shelter of a temporary thing, obviously that's not going to be a good solution. தற்காலிகமான ஒரு விஷயத்திடம் நாம் அடைக்கலம் பெற்றால் அது ஒரு மிக நல்ல தீர்வாக அமையாது. So the jiva takes shelter of a temporary body. ஜீவாத்மாக்கள் தற்காலிகமான உடலை அடைக்கலமாக ஏற்கிறது. Temporary body takes shelter of a temporary house. தற்காலிகமான உடல் தற்காலிகமான வீட்டை அடைக்கலமாக ஏற்கிறது. And the house exists in a temporary country. அந்த வீடு ஒரு தற்காலிகமான நாட்டில் இருக்கிறது. And all the countries exist within a temporary world. Bhuloka. அனைத்து நாடுகளும் தற்காலிகமான உலகம் பூலோகத்தில் இருக்கிறது. And Bhuloka exists as a planetary system within the universe, which is also temporary. பூலோகம் பல கிரகங்கள் இருக்கும் பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிறது, அந்த பிரபஞ்சமும் தற்காலிகமானது. So by understanding the temporary nature and all levels of the material world, then this gives us some impetus for taking permanent shelter. இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து நிலைகளும் தற்காலிகமானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது நிரந்தரமான ஒரு அடைக்கலத்தை பெற வேண்டும் என்ற உந்துதல் நமக்கு ஏற்படுகிறது. So that shelter, of course, is described in the 10th canto of the Śrīmad-Bhāgavatam. அந்த அடைக்கலத்தை பற்றி பாகவதம் 10வது ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. But we should understand that shelter is not something static. ஆனால் அந்த அடைக்கலம்
ஒரு நிலையான அதாவது அசையா தன்மை கொண்டது என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. It's filled with activities. அந்த அடைக்கலத்தில் செயல்பாடுகள் நிறைந்திருக்கிறது. And thus we have descriptions of all the different pastimes of Krishna. இதன் காரணமாகத்தான் கிருஷ்ணரின் லீலைகளை பற்றிய விளக்கங்கள் நமக்கு தரப்பட்டுள்ளது. But those pastimes take place in a different type of time, an eternal time. ஆனால் அந்த லீலைகள் வேறு விதமான ஒரு காலத்தில் நிகழ்கிறது. அது நித்தியமான காலமாகும். It does not operate within your cycles of years and days of Brahma and lifetimes of Brahma. வருடங்கள், பிரம்மதேவரின் நாள்கள் மற்றும் பிரம்மதேவரின் ஆயுட்காலம் என்ற அடிப்படையில் அந்த செயல்பாடுகள் நிகழ்வதில்லை. It is beyond the destructive influence of material time. பௌதிக காலத்தின் அழிக்கும் தன்மைக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் அந்த செயல்பாடுகள் நிகழ்கிறது. And of course in the material world we have time as a wheel of karma, etc. And it brings about birth after birth with miseries. பௌதிக உலகத்தில் காலம் கர்ம வினை போன்றது சுழற்சி போல் செயல்படுகிறது. ஒவ்வொரு பிறவியிலும் அது நமக்கு துன்பத்தையே அளிக்கிறது. But the time in the spiritual world does not do that. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் காலம் இவ்விதமாக செயல்படுவதில்லை. It simply accommodates the pastimes of Krishna and his devotees. அந்த காலத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரின் லீலைகள் மற்றும் பக்தர்கள் அதில் புரியும் செயல்கள் இது மட்டும் தான் இருக்கிறது. And within that they experience various types of bliss. அதற்கு உள்ளேயே அவர்கள் பல வகையான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். So that should be the shelter of the jivas in the material world. எனவே அதுதான் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களுக்கு அடைக்கலமாக இருக்க வேண்டும். Hare Krishna. When we speaks about day of Brahma and end of Brahma, what about the Brahma leaving the body? What happens to next? பிரம்மதேவர் உடலை விடும் பொழுது என்ன நடக்கிறது? அடுத்ததாக அந்த பிரம்மதேவர் என்ற ஆத்மாவிற்கு என்ன நிகழ்கிறது? Well, if Brahma is a pure devotee, when he leaves his body, then he goes to the spiritual world. பிரம்மதேவர் தூய பக்தராக இருந்தால் அவர் உடலை விடும் பொழுது ஆன்மீக உலகத்தை அடைகிறார். If he's not, then he has to stay in the material world again. அவ்விதமாக இல்லாவிட்டால் அவர் பௌதிக உலகத்திலேயே தொடர்ந்து வாழ்கிறார். There are innumerable Brahmas are there. The three-headed Brahmas are there. Many heads of Brahmas are there. So what it refers to the end of day of Brahma and end of night of Brahma, which Brahma is referred? All the Brahmas are leaving the same time, or how is it like that? பல பிரம்மதேவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஒரு தலை பிரம்மதேவர், நான்கு தலை பிரம்மதேவர், பல தலை பிரம்மதேவர். எனவே பிரம்மதேவரின் ஆயுட்கால இறுதி என்றால் எந்த பிரம்மதேவரை குறிக்கிறது? அனைத்து பிரம்மதேவரையும் குறிக்கிறதா அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட பிரம்மதேவரை குறிக்கிறதா? When the Mahapralaya takes place, that is the final destruction, then by the will of the Supreme Lord, everything begins to dissolve. So all the elements merge into the higher elements. So earth goes into water, water into fire, fire into air, air into ether, ether into mind, etc., etc., etc. So everything merges back into Prakriti. So in that process, all the universes and all the bodies, including Brahma, etc., all those things must dissolve into Prakriti. There's no bodies, there's no matter except Prakriti. மகத் பிரளயம் நடக்கும் பொழுது பூமி நீரில் கலக்கிறது, நீர் நெருப்பில் கலக்கிறது, நெருப்பு காற்றில் கலக்கிறது, காற்று ஆகாயத்தில் கலக்கிறது. எனவே அனைத்தும் பிரகிருதியில் கலக்கிறது. எனவே இவ்விதமாக அனைத்தும் ஒரு முடிவுக்கு வருகிறது. So, in other words, whatever the size of the universe, whatever Brahma with how many heads, they all die. Now, of course, there is maybe we can say that as they disappear, they'll disappear in some sort of sequence, some before the other. But that difference is very minimal in terms of, billions of years or whatever. It's like a few seconds. இவ்விதமாக பிரம்மதேவர் அனைத்து பிரபஞ்சங்களும் ஒரு முடிவுக்கு வருகிறது. ஆனால் அதில் அந்த அழியும் கால அளவானது சற்று வேறுபடுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட மைக்ரோ செகண்ட் போன்ற அளவில் வேறுபடுகிறார்கள். ஆனால் அந்த அழிவு அனைவருக்கும் நிகழ்கிறது.
the end of the pralaya, the jivas are entering to the body of Vishnu. Again, when creation takes place, Vishnu push back the jivas to better nature. So what is the role of Brahma here when creation starts? பிரளய காலத்தின் பொழுது விஷ்ணு பகவானின் உடலில் அனைத்து ஜீவாத்மாக்களும் ஐக்கியமாகிறது. மீண்டும் அந்த படைப்பு தொடங்கும் பொழுது விஷ்ணு பகவான் அந்த ஜீவாத்மாக்களை அந்த படைப்பிற்குள் செலுத்துகிறார். எனவே இந்த இடத்தில் பிரம்மதேவரின் பங்கு என்ன? When the universes are created, then Garbhodakṣaya Vishnu enters into the universe. From his navel comes a Brahma, so that's a jiva. He takes a certain body made out of matter, and then he creates the planetary systems and all the bodies for all the jivas. And the jivas get their bodies according to karma. So though they're merged in Mahavishnu at Pralaya, their karmas don't disappear. They remain with each individual jiva, and when he comes out, then that jiva gets his particular place according to his karma. இவ்விதமாக விஷ்ணுவின் உடலை ஐக்கியமாக்கும் பொழுது ஜீவாத்மாக்களின் கர்மவினை அழிக்கப்படுவதில்லை. மீண்டும் பிரபஞ்சம் உருவாக்கப்படுகிறது. கர்ப்போதசாயி விஷ்ணு வருகிறார். அங்கிருந்து அவரிடமிருந்து பிரம்மதேவர் தோன்றுகிறார். அதன் பிறகு கிரக அமைப்புகளில் ஜீவாத்மாக்கள் தாங்கள் செய்த முந்தைய கர்மவினைக்கேற்ப ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட உடலை பெறுகிறார்கள். Krishna Maharaj, Maharaj, you have mentioned that at the day of Brahma, end of the day of Brahma, the pralaya happens. Did the pralaya continues throughout the night of Brahma, or what happens during the night of Brahma? பிரம்மதேவரின் பகலின் முடிவில் பிரளயம் நிகழ்கிறது என்று கூறினீர்களே, இவ்விதமான நடக்கும் பிரளயம் பிரம்மதேவரின் இரவு முழுவதும் நிகழ்கிறதா அல்லது அதை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது? So at the end of the day of Brahma, at the night, the planets are not destroyed, but up to Svargaloka, they're under the water. பிரம்மதேவரின் இரவு பொழுதில் கிரகங்கள் அழிக்கப்படுவதில்லை, ஆனால் ஸ்வர்கலோகம் வரையில் இருக்கும் கிரகங்கள் நீருக்குள் மூழ்கி விடுகிறது. And the living entities, the jivas, they go into Brahma's body and they sleep along with Brahma. அந்த கிரகங்களில் இருக்கும் உயிர்வாளிகள் பிரம்மதேவரின் சரீரத்துக்குள் புகுந்து விடுகிறார்கள். பிரம்மதேவர் உறங்கும் பொழுது அவர்களும் உறக்க நிலையில் இருக்கிறார்கள். And the next day Brahma wakes up and then he starts making the universe, and he makes the bodies and he puts the jivas in their bodies. அடுத்த நாள் பிரம்மதேவர் எழும் பொழுது மீண்டும் அவர் அந்த உலகங்களை படைக்கிறார். மீண்டும் அந்த ஜீவாத்மாக்கள் கொண்டான சரீரங்களை படைத்து அந்த சரீரத்திற்குள் அந்த ஜீவாத்மாக்களை புகுத்துகிறார். Krishna Maharaj, so the cause of death of all living beings is because of natural calamity. I mean, அனைத்து உயிர்வாளிகளின் மரணத்திற்கான காரணம் இயற்கை சீற்றமா? What's that? No, all the living beings will be annihilated. So the cause of the death is going to be due to a natural calamity for all the living entities during pralaya. When? During pralaya. Which pralaya? All the 4 types of pralaya. We got our individual bodies destroyed at the end of our life. That's one. We at the end of the day of Brahma, we got the end of the whole Brahma's life. So these are regular things that you cannot prevent. நம்முடைய உடல் அழியும் பொழுது ஒரு வகையான பிரளயம், அதன் பிறகு பிரம்மதேவரின் இரவு பொழுதில் ஒரு பிரளயம் நிகழ்கிறது, அதன் பிறகு பிரம்மதேவரின் ஆயுட்காலத்தின் முடிவில் ஒரு பிரளயம் நிகழ்கிறது. இந்த பிரளயங்களை நம்மால் தவிர்க்க முடியாது. So they're natural calamities which are fixed. Maybe I didn't understand. Sorry, Maharaj. இயற்கை சீற்றங்கள் மூலமாகவும் நிகழ்கிறது. Guru Maharaj, thank you very much for your detailed explanation of what is destruction and shelter. So being a temporary soul, I repent for my sinful acts, surrender to your lotus feet, and beg at your lotus feet to take me to the shelter of Lord Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. Maharaj, question is that கட்டுண்ட ஆத்மாவாக உங்கள் தாமரை பரசுரடைந்து என்னையும் எடுத்து செல்லுங்கள் கூறுகிறோம். You explained regarding this, even at the end of the Manu also there is a pralaya, and Jiva Gosvāmī also accepted this. At the end of the Manu, there is some partial distraction at the pralaya. So during this period, only this effect on Bholoka, or it goes Bholoka, Sargaloka also during this pralaya affect the, like how this one day of Brahma,
It happens same way or only it affect only bhuloka? This at the end of the manu. At the end of Manu. Manu. மனுவின் ஆட்சி காலத்தில் Partial pralaya is there, correct? Well, everything மனுவின் ஆட்சி காலம் up to Svarga Loka. மனுவின் ஆட்சி காலம் முடிவில் நடக்கும். And at the end of the manu also. At the end of the manu. Yeah. End of Manu, no. It's not described how far the flood goes. So apparently on Bhuloka itself, it's not completely flooded, but there are parts of it that flood up. It's not described in detail how much it floods. மனுவின் ஆட்சி காலத்தில் நடக்கும் பிரளயம் எப்படிப்பட்டது என்பது கேள்வி. அதற்கு அதை பற்றி சரியான விளக்கம் தரப்படவில்லை. பூலோகத்தில் கூட முழுமையாக அந்த வெள்ளநீர் புகுமா அல்லது ஆங்காங்கே அந்த வெள்ளநீர் அது அனைத்தையும் மூழ்கி அடிக்க விடுமா என்பது பற்றிய விளக்கங்கள் நமக்கு சரியாக தரப்படவில்லை. So see, at the end of the Brahma's day, this Bhuloka, Sarga, there is a pralaya happen, and those who are in this heavenly city, they go to Mahaloka, they goes to up also, and also so that means what? There also same night is taking place, like Mahaloka, Janaloka, Satyaloka, because that doesn't destroy. Yeah, but still night. It's still night. பூர்லோகா, போர்லோகா, சொர்க்கலோகா, பிரம்மதேவரின் இறுதி பகல் முடிவில் இரவு பொழுதில் அடிக்கப்படும் பொழுது அங்கிருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் மேலுலகில் செல்கிறார்களே, அப்பொழுது அங்கு என்ன காலம் நிகழும் என்பது கேள்வி. அங்கு இரவு காலம் தான் நிகழும் என்பது மகாராஜரின் பதிலாகும். But their night is different from the Brahma's night, correct? Their night is different, but like Satyaloka, Tapaloka, Mahaloka, Janaloka, this lokas durational life is different from this Brahma loka. But when Brahma's night comes, it's night for everybody. So it's night for everybody. Yes. No more sun, because sun goes above the sun. Sun is no more sun. பிரம்மதேவரின் இரவு அனைத்து கிரகங்களுக்கும் இரவு தான். அப்பொழுது சூரியன் உதிப்பதில்லை. Any online please? Hare Krishna Maharaj, Dandavad Pranam, your servant Guru Kripa Mahadas. We have around 85 devotees participating through various online platforms. First question is from His Grace Srinivas Prabhu. The waters of destruction, which is referred in this verse, it is indicating to which particular water? Is it the ocean water which we see with our eyes? அழிவின் பொழுது வரும் நீர் என்பதை பற்றி இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த நீர் நம்முடைய பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் சமுத்திர நீரை குறிக்கிறதா? At the end of the day of Brahma, it is said that there's a big water and there's rain comes down and whatever and floods half the universe. It doesn't say what water it is, but nevertheless there's water there. Of course, it could also be like the Garbhadak water, but it doesn't specifically say. But anyway, it rains also, and then that floods. அந்த காலத்து கட்டத்தில் மழை பெய்கிறது. அப்பொழுது நீரின் அளவு அதிகரித்து இந்த உலகங்கள் மூழ்கிறது. ஆனால் எந்த நீர் என்று குறிப்பாக குறிப்பிடப்படவில்லை. Thank you, Maharaj. Maharaj, regarding the 33 crore devatas, whether are they fixed or they also change? 33 கோடி தேவர்கள் நிலையாக ஒருவர் தான் அந்த 33 கோடி தேவர்கள் பதவி ஏற்கிறார்களா அல்லது அவர்களும் ஜீவாத்மா போல் உடல்களை மாற்றிக் கொள்கிறார்களா? Well, all devatas are posts. அனைத்து தேவர்களும் அந்த தேவர்கள் என்ற பதவியை தான் வகிக்கிறார்கள். So they can only stay there for a certain number of years, then they are finished, come back to earth, wherever. ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டுகள் மட்டும்தான் அவர்கள் அந்த பதவியில் இருக்க முடியும். அதன் பிறகு அந்த பதவியை கைவிட்டு மீண்டும் அவர்கள் உலகம், இந்த பௌதிக உலகம் அல்லது பூமி போன்ற இடத்திற்கு வருவார்கள். So in one day of Brahma there are 14 Indras. பிரம்மதேவரின் ஒரு நாளில் 14 இந்திர தேவர்கள் வருகிறார்கள். Thank you, Maharaj. The second part of that question is, if a jiva reaches a devaloka, whether they will be engaged as an assistant of the devata or what is their engagement? தேவலோகத்தை அடையும் ஜீவாத்மாக்கள் தேவர்களுக்கு உதவி புரியும் வகையில் அங்கே செயல்படுவார்களா அல்லது எவ்விதமாக அங்கே செயல்படுவார்கள்? Depends on the amount of punya. They may become a devata and take the post of a devata, or they simply live on devaloka as one of those associates and one of the devatas there. அவர்கள் செய்த புண்ணியத்தின் அளவிற்கேற்ப அவர்கள் தேவலோகத்தில் இருக்கும் தேவர்கள் பதவியை ஏற்கலாம் அல்லது ஒரு உயிர்வாளியாக தேவலோகத்தில் தேவர்களுடன் வசிக்கலாம். Thank you, Maharaj.
What happens to sun planet during pralaya? பிரளய காலத்தின் பொழுது சூரிய கோளிற்கு என்ன நிகழ்கிறது? At the end of the day of Brahma, the water goes above the sun, so it's no longer functioning. பிரம்மதேவரின் நாளின் முடிவில் அந்த நீரானது சூரியனையும் தாண்டி உயர்கிறது. எனவே சூரியன் அப்பொழுது நீரில் மூழ்கி விடுகிறது. Thank you, Maharaj. Dandavad Pranam. That's it from online, Maharaj. Yeah. Yeah.